It's a pleasure to be here to represent Milton. My name's Corey Simonson. I am an associate director of admission at Milton in my 20th year at the school. I started here as a science teacher when I was about 25. I'll let you do the math on how old I am now. But it's been a wonderful, wonderful place for me to grow as a professional educator, as a teacher for a while, as a coach, and now as someone who gets to meet students from all over the world and help them understand Milton and help our school enroll the kids that are going to be the best for our community. So pleased to be here tonight to speak about Milton. Oh, 어, yeah, Tobias. You want to show us? Tobias, you want to introduce yourself? Yeah. 네, 안녕하세요. 저는 트바이스 캠이고요. 현재 밀튼에서 sophomore 10학년으로 재학하고 있으며 9학년 때 밀튼을 처음 들어갔습니다. 오늘 이렇게 많은 학부모님들과 학생들 앞에서 밀튼에 대해서 소개를 할 수 있는 기회를 가지게 돼서 굉장히 기쁘고요. 또 가장 좋아하는 선생님 중 하나인 미스터 사이먼슨이랑 함께 할 수 있어서 더 재미있고 영광스러운 것 같아요. Ooh. They like that. Okay. All right, let's talk about Milton. You can go to the next slide. So Milton is a little unusual as far as our peer schools go. We are a K-12 school, so kindergarten through 12th grade, both boarding and day, and we're just outside Boston, about 8 miles or 13 kilometers from Boston. We have about 700 students in our high school, our upper school, and within that population, it's about 50% boarding and 50% day. 밀튼의 조금 다른 보딩스쿨보다 좀 특이한 점이라고 한다면 K-12라고 유치원부터 고등학교까지 있는 학교이고요. 고등학교에는 지금 약 700여 명의 학생이 있는데 50%는 데이스쿨 통학하는 학생, 그리고 50%는 보딩 학생이라고 봐주시면 됩니다. Our international student enrollment hovers around 15% of our high school population. We typically have between 25 and 30 countries represented in our student body. This year, we have 5 boarding students enrolled from Korea and many more Korean American students in our day student population. I'm done with the slide. Okay. I've always felt that an important job that you all have as families trying to learn about schools is to see if you can learn about a school's culture. And you can learn about that through talking to folks like me, visiting the school campus, meeting students like Tobias. It's very important. And a lot of the schools look similar. So if you can try to figure out what makes them different culturally, then that will help you find the best fit for you as a family. I think culture really comes down to what's valued and what's reinforced in school communities. And I'd say at Milton, we really value individuality, diversity, academic excellence, and collaboration. At Milton, our students have opportunities to pursue their academic and extracurricular passions with a lot of independence. As a large and well-resourced school, we're able to offer programming in a wide variety of areas, so all students can find a way to make their mark. One of our former heads of school used to remark that at Milton, students give each other status for the widest variety of reasons, which is to say that at Milton, there are lots of ways to be cool and feel valued. I'm done with that slide. Here are some photos of our students in the Schwartz Student Center, which is a place where students can congregate in between classes in the evenings, in the mornings. It's sort of the hub of the school. Here's a photo of our Pritzker Science Center, which is one of our newest buildings on campus. State-of-the-art labs for all of the sciences. We offer courses in all 3 major sciences, plus lots of electives, which I'll talk about on a later slide.
And our newest building on campus that just opened this fall, the Farrokhzad Math Center, which houses our entire math program. At Milton, we organize the school by departments, and so each department has their own space. And so the math department was thrilled to have this new state-of-the-art space for all the mathematics courses, and Tobias has been enjoying that this year. So the academic program at Milton is designed to be challenging, engaging, and collaborative. The class sizes are small. Around 14 students is the average. And the format is discussion and not lecture-based, even in courses like math and science. Students typically take 5 courses at any given time, and classes meet 3 days a week for about an hour. Most students spend about 2 hours each day completing homework, and they have time during the day and in the evening to meet with their teachers. So just like many colleges do, at Milton, we organize the academic program by departments, like I had shared. Each department has a distinct faculty and a leader, and each department has courses that are required for graduation and also elective classes that students can take if they choose. Can you go back one slide, guys? Yeah. Thank you. We have honors and accelerated classes, but we do not offer AP classes at Milton. Our students will often take AP exams after completing honors or accelerated classes at Milton. Students work with their advisors each spring to select the courses they will take during the following year. And the course catalog is online and available for your families to check out. At Milton, we believe that if you're going to provide an environment that is challenging for students, you need to be able to support students when they face those challenges. Faculty work closely with students to provide both academic and social emotional support. Each student has a personal advisor who supports them for their entire time that they are at Milton. We have learning specialists who staff an academic skills center where students can go for drop-in support. We have a counseling center where students can make appointments to speak with trained mental health professionals. We have affinity and culture clubs where students can talk about their experiences with their peers. And for international students, we offer a club where international students of all ages can come together to support each other with the challenges of living away from home and in a different country. We offer selective orchestras, singing groups, and jazz ensembles for musicians with many opportunities to perform. We have a beautiful theater, a dance studio, and an art and media center where all types of visual artists can create with both traditional and modern media. And here are some photos of our some of our performing artists and visual artists in action. You can see the theater in here. We have each year we have about 10 different shows in our theater, and many students will come to Milton wanting to act or wanting to be in the arts, and that's what they'll do for most of their time. Milton offers its students the opportunity to participate in competitive sports, and our teams compete each season in the Independent School League. Sports are not required, but many students make the choice to participate on a Milton team. We offer varsity teams for highly skilled athletes and sub-varsity teams for students looking to build skills and have fun. We also offer intramural sports and physical education classes so students can meet graduation requirements. And our athletic facilities include multiple gymnasiums, a fitness center, squash courts, an ice hockey rink, and a climbing wall. Here are some photos of some of our athletes in action. And in the lower right-hand corner, there's a boy who's wearing the jersey number 20, and he was just drafted by the Professional Football League, the NFL, in the United States. So a really big deal. We're all very excited about that.
Most years, we have around 350 boarding students at Milton who live in one of our 9 houses on campus. Each house has single and double rooms, common spaces, and a kitchen. Most new students are assigned a roommate for the first year so they can share the experience of being new to the community with a peer. When new boarding students arrive at Milton, they're assigned a house and they generally remain in that house for all of their years at Milton. This ensures that there are students from all 4 high school grades in each house and allows each house to build community and traditions. Boarding students are allowed to leave campus during appointed hours and, with their family's permission, visit with day students in their homes, walk to a coffee shop, or even go into Boston. Weekends at Milton are spent attending student activities, preparing for academic classes during the next week. Unlike some of our peer schools, we do not hold classes on Saturdays, giving our students some extra much needed downtime. We have a group on campus called the Student Activities Association, and they plan events on and off campus for each weekend. Some popular weekend activities include casino night, Beatnik Cafe, which is our open mic night, class dances, student music and theater performances, and athletic games. Milton's challenging curriculum, vast array of extracurricular activities, and diverse and international student body prepare students for success when they enter college. Our college counseling team supports students as they navigate the college process, offering resources for young and eager underclassmen and personal college counselors for our older students. Counselors work closely with each student to help them create a list of schools based on interest and selectivity. Our students matriculate to many of the most selective colleges and universities, including 27 students to Harvard over the last 3 years. Each year at Milton, our admission office conducts a process to enroll new students in 9th, 10th, and 11th grades. The process requires an interview, which can be conducted on campus or via Zoom, application essays, transcripts, and teacher recommendations. This year, we received about 1,900 applications and enrolled 142 new students, about 100 in 9th grade, 25 in 10th grade, and 15 in 11th grade, which is to say that 9th grade is by far our largest entry point. And in my opinion, is the best time to come to Milton. You can see what Tobias thinks about that, but it gives you the full 4-year experience, particularly for international students. It's really helpful to come for that 9th grade year. In terms of the calendar, students typically spend the fall season interviewing and learning about schools, which you're all doing right now, which is fabulous. After deciding where to apply, students send their applications and supporting materials to schools before January 15th. Admission officers like me spend the winter reading applications and making decisions, and admission decisions are released on March 10th, and acceptance students have 1 month to decide where they will attend. Well, that concludes my part of the presentation. I'm going to turn the camera over to Tobias in 1 second. If you could flip to there's a slide with our social media. Yes, there it is. I think if you want to learn more about Milton, Instagram is really a fabulous tool that we're using effectively with our school right now. And so you can follow our main Instagram account, and that'll direct you to some of the other pages. But the school really comes to life over Instagram, and I would recommend that all of your clients give us a follow. And then just the last thing I'll say before I introduce Tobias or reintroduce Tobias is that I have spent 20 years at Milton, and I can tell you with certainty it is a top caliber institution, and we will care deeply for your children. We take that very seriously. It's a wonderful, wonderful place. I've made the choice to send my own children to Milton
And I love the school very much. And thank you for your time. And I hope to meet many of you if you come to campus next year, in the fall. I would love to know if you're coming. And so maybe the team here can let me know. And I'll be able to give you a personal welcome when you're on campus in the fall. And we'll go back in his pace. Yeah. 네, 안녕하세요. 토비스 학생. 네, 안녕하세요. 네, 오늘, 마지막 시간이라 불구하고 이렇게, 초청해 주셔서 여기 들어오셔서 이게 해주는 게 쉽지 않을 텐데, 저희의 뜻을 따라서 해주셔서 너무 감사드리고, 당연히 뭐 학교를 위해서 해주시겠지만, 그래서, 간단하게 이제 저희 학부모님들이나 학생들이 알고 싶은 거는, 제가 봤을 때는, 제일 중요한 첫 질문이, 가장 큰 질문이죠. 뭐, 밀트는 어때요? 밀튼이 약간 차별화라고 생각하는 것들, 그리고 밀튼을 지내는 동안 이런 거를 조금 간단하게 정리해서 얘기해 주셨으면 감사하겠습니다. 네, 밀튼 학교 생활은 제가 생각했을 때 크게 네 가지로 나눌 수 있을 것 같은데요. 공부, extracurricular, 보딩 생활, 그리고 주말 생활. 주말은 사실 보딩에서 껴있는 거긴 한데 또 주말 생활이 저한텐 또 커서 이렇게 네 가지로 나눠서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단 공부는 아까 미스터 사이먼슨이 얘기하셨던 것처럼 challenging 하기는 해요. 사실 저도 이제 9학년으로 들어왔을 때 라이팅이나 English History Department에서 나오는 assignment 숙제 이런 부분들에서 조금 어려움이 있었긴 했는데 사실 밀턴에서 encourage 하는 것 중에 하나가 저희 teacher들한테 reach out 하는 거 굉장히 encourage 많이 하기 해서 저는 그걸 되게 잘 써먹었었던 것 같아요. 사실 English 같은 경우는 예를 들면은 class 4 그러니까 freshman 때 저희가 English essay를 한 달 동안 쓰는 프로젝트가 있어요. 근데 이 프로젝트를 하는 동안에 저는 사실 thesis development라든지 아니면 제가 어떻게 이글을 써나가야 될지 시작이 조금 힘들었어서 이제 extra help block이라는 시간을 잘 활용해서 선생님들과 수업 이외에 또 많은 이야기를 나누고 조언을 많이 받았었거든요. 근데 이게 저한테는 굉장히 도움이 많이 됐었던 것 같아요. 그리고 사실 9학년에 제가 들어와서 배웠던 것 중에 하나는 밀튼이 9학년 성적이 일단 대학교에 들어가지 않는 게 저한테는 적응하기에 굉장히 도움이 많이 됐던 것 같아요. 성적이 들어가지 않아서 사실 부담감이 그래도 조금은 덜 있고 사실 9학년 때 밀튼이라는 보딩스쿨에 오면서 expect 해야 되는 것들이 굉장히 많지만 또 9학년으로서 모르는 것도 굉장히 많은 게 사실이어서 저한테는 9학년 생활이 어떻게 보면은 굉장한 챌린지였기도 했지만 사실 적응하는 데 있어서 굉장히 도움이 많이 됐던 것 같아요. 네, 이제 토비스 학생은, 네, 제가 듣기로는, 약간 다른 학생하고 다른 좀 이력을 갖고 있다고 들었어요. 아무래도 한국 로컬 스쿨에서 바로 지원한 케이스라고 제가 들어서 아마, 네. 9학년 때 되게 챌린지한 건데 잘 견뎌내신 것 같은데, 뭐, 견뎌낼 만 했나요? 뭐, 많은 시간을 들여서 공부를 했었어야 되는데, 그런 게 좀 더 궁금하실 것 같은데, 아, 학부모님들이. 저는 일단 9학년 때 들어와서 학교 시스템 자체가 9학년들을 되게 서포트를 굉장히 많이 해주고요. 학교 내 프로그램이라든지 수업들도 9학년 학생들 서로 서로 일단 같이 콜라보레이션 할 수 있는 그런 프로그램들이 굉장히 많고, 저 개인적으로는 9학년 생활이 그래도 나쁘지 않았던 것 같아요. 그렇게 정신적으로나 학업적으로 엄청난 큰 burden이었던 것 같지는 않고요. 그래도 이제, 어, 챌린지가 없다면 거짓말이겠죠. 사실, 저도 이제 경험해보지 못한 반의 어떤 시스템, 뭐, partners table discussion이라든지, 네. 뭐, lab report를 쓴다든지, 어떤 7페이지 에세이를 쓴다든지, 이런 거는 저도 한 번도 해본 게 아니어서 네. 굉장히 좀 부담이 되었기도 했는데, 사실 학교에서 선생님들이랑 또 친구들이랑 같이 워크하면서 굉장히 많은 도움을 받았던 것 같아요. 아, 그렇군요. 그 다음에 그러면 기숙사 생활은 어떤가요? 제일 중요한 문제인데, 뭐, 우리, 토베스 학생도 알겠지만, 보딩 스쿨, 그러니까 밀튼이 뭐, 반은 데이다, 반은 기숙이다. 그래서 기숙사 학교 같지가 않을 것 같다. 이런 말들이 참 많이 있기는 해요. 그게 네, 퍼센티지가 그러다 보니까. 근데 실제로 제가 생각할 땐 전혀 다르거든요. 왜냐면, 아무리 50%를 하더라도 숫자 자체가 300명이 넘기 때문에 이게 네, 그렇게 생각이 드는데, 아마 본인이 학교를 다니고 있으니까 그거에 대해서 좀 더 자세하게 얘기해 줄 수 있을까요? 네, 저도 사실 투어를 이제 제가
투어 가이드로서 이제 투어를 많이 드리는데 제일 많이 받는 질문 중에 하나가 50% 보딩 50% 데이인데 조금 이렇게 디비전이 있지 않냐 또는 보딩 학생들한테 살짝 서포트가 조금 다른 학교에 비해서 덜 되지 않냐 이런 질문들을 굉장히 많이 받는데 사실 아까 스티브 선생님께서 말씀하셨듯이 보딩 스쿨이기 때문에 사실 350명이 보딩하고 있는 것도 맞고, 저는 그런 디비전을 딱히, 보딩 데이 디비전을 딱히 느낀 것 같지는 않고요. 또 이제 좀 더 세부적으로 들어가서 말씀드리면은, 제가 이제 기숙사, 노을스라는 기숙사에 있는데, 기숙사에 한 40명 정도 있고, 한 기숙사에 4년 동안 있다 보니까 그 기숙사 안에서의 본딩도 굉장히 잘 이루어지고, 또 기숙사들 각각의 어떤 tradition 또는 culture 이런 게 다 있어서 저희 기숙사 같은 경우에는 스프링마다 dorm bowling을 나가든지 아니면 Cathay Pacific이라는 이런 큰 중국집 식당이 있어요. 근데 여기를 또 겨울마다 가서 저녁을 먹다든지 이런 어떤 bonding experience가 굉장히 많기 때문에 dorm으로서 bonding이 되게 잘 되고 보딩 커뮤니티를 크게 봤을 때도 사실 위켄 액티비티가 굉장히 많아요. 그래서 제가 이제 내 얘기로 나왔을 때 주말을 언급했던 이유 중에 하나인데, 위켄 액티비티 같은 경우에는, 예를 들자면, 가을에 쿼드벌이라는 저희 카니벌이 있거든요. 근데 이 카니벌 같은 경우도 이제 보딩스쿨 학생들만 올 수 있는 게 아닌, 데이스쿨 학생, 데이 스튜던트나 보딩 스튜던트, 뭐 아무나 다 enjoy 할 수 있는 프로그램이어서 그럴 때 또 데이 스튜던트 학생들과 같이 본딩이 되게 잘 되고 또 보딩 스튜던트만을 위한 어떤 의회 같은 것도 있어요. 사실 보딩 모니터이라고 해가지고 두 명, 남자 한 명, 여자 한 명 보딩 모니터 이렇게 뽑고 이 학생들이 사실 저희의 대변인으로서 보딩스쿨에 있으면서 어떤 좀 보더로서 힘든 점 또는 국제학생으로서 힘든 점 이런 걸 또 헤드 모니터라든지 헤드 오브 스쿨이랑 많이 커뮤니케이션을 하기 때문에 보딩 학생들의 보이스는 굉장히 많이 어드레스 된 것 같고 또 저는 개인적으로서 보딩 생활이 굉장히 마음에 들거든요. 밀턴에서 보딩 생활이. 보딩 학생들과 인간관계도 굉장히 잘 돼 있고, 또 이제 선생님들도 학교에 살고 계신 선생님들이 굉장히 많아요. 한 기숙사에 한 6명 정도의 선생님이 같이 살고 계신데, 저 같은 경우는 이제 저희 advisor, Mr. Carvalho 과학 선생님이신데, 학교에 같이 살면서 또, 반에서만 이 선생님을 보는 게 아니라, 학교 밖에서 또는 보딩 기숙사, 집에서 이렇게 같이 볼 수 있는 기회들이 많아서, 다양한 방면으로 굉장히 보딩 생활이 저는 만족스럽다고 생각하고 있습니다. 오, 참 학교를 되게 좋아하는 게 진심이 느껴져요. 기숙사 아, 생활이 뭐 잘 지내시는 것 같은데. 그 다음에 세 번째 준비한 내용 또 얘기해 주시겠어요? 네. 이제 extracurricular를 멘션했었는데요. 사실 네. 아까 미스 타임스 얘기하신 것처럼 스포츠, 뮤직 이런 다양한 것도 있지만 그 이외에 사실 클럽 같은 경우도 저희가 일주일에 한 세 번의 클럽 블락이 있어요. 학교 생활 사이사이에. 근데 이제 freshman year 같은 경우에는 이 클럽들을 조금 더 탐색할 수 있는 그런 시간인 것 같고요. 이제 10학년을 올라갔을 때 내가 어떤 클럽을 조금 더 관심 있게 보고 있는지에 따라서 또 보ard 포지션을 지원할 수도 있고 헤드 포지션을 지원할 수 있는 이런 시스템이 되게 잘 구축이 돼 있어요. 그리고 저 같은 경우는, for example, 하류라는 클럽을 저번에 작년에 만들었었거든요. 이제 저희 코리안 클럽인데 저랑 이제 다른 친구 두 명이랑 해서 만든 클럽이 하류고 또 클럽 블락 원 같은 경우는 저는 클래식스 클럽을 가요. 사실 라틴어에 굉장히 관심이 많아서 클래식스 클럽을 가고 또 노래 부르는 것도 좋아해서 밀턴즈랑 아카펠라 그룹을 클럽 락2에는 가거든요. 그래서 이렇게 자신이 관심 있는 거에 대한 클럽을 가는 것도 중요하지만, 프레시맨 때는 사실 그걸 모든 클럽을 전부 다 익스피리언스 하는 그런 기회도 많아서 그런 시스템이 잘 구축이 돼 있는 것 같아요. 그리고 클럽뿐만 아니라 커뮤니티 인게이지먼트 프로그램이라고 해서 밀턴에서의 봉사활동 프로그램이 굉장히 잘 이루어져 있는데, 저 같은 경우는 매주 목요일마다 이제 IT란 나라에서 온 이민자들 또는 이민자 학생들에게 학, 학교 숙제를 가르쳐 준다던가 학교 숙제를 도와준다는 그런 프로그램을 가고 있고요. 또 매주 토요일마다 Saturday 코र्스라고 밀튼 안에서 로컬 스쿨에서 하는 어떤 한국
비교하면 살짝 영재원 느낌의 그런 수업이 있는데요. 거기서 이제 인턴을 하고 있어서 사실 밀튼이 보스턴이랑 굉장히 가까워서 이런 봉사활동도 보스턴 안에 있는 커뮤니티에서 이루어질 수 있는 게 굉장히 많아서 저는 그것도 굉장한 애드밴티지라고 생각을 하고 있습니다. 음. 또 이제 네, 보스턴 얘기해서 제가 네. 말씀드릴 수 있는 밀튼 안에서의 어떤 이런 엑스트라 커리큘 말고도 사실 스포츠를 하는 학생이라면 클럽 스포츠를 할 수도 있고, 예를 들어서 겨울에는 축구를 하지 않기 때문에 겨울에 보스턴에 있는 어떤 서커 클럽에 가서 클럽 스포츠를 할 수 있는 그런 기회도 보스턴에 가깝기 때문에 이게 우버로 보스턴까지 한 2, 30분밖에 안 걸려서 그것도 굉장히 좋은 어드밴티지라고 생각하고, 또 예를 들어서 저희 기숙사에 있는 색소폰을 굉장히 좋아하는 음악을 잘하는 형이 있어요. 이 형은 금요일마다 항상 하버드에서 하는 NEC라는 음악 프로그램을 갈 수 있는데 사실 저도 이게 가능한 이유가 보스턴이랑 가깝기 때문에 그런 통학 시간도 딱히 많이 걸리지 않고 또 이런 어드밴티지를 많이 유지할 수 있는 것 같아요. 어, 그러면 주말 액티비티 중에서도 가장 신나고 가장 기억에 남는 그런 뭐 인시덴트나 뭐 한 가지를 굳이 골라서 얘기하자면 그런 게 혹시 있을까요? 저희가 쉐어 받을 수 있을까요? 네, 저는 사실 노래 부르는 걸 굉장히 좋아해서 아까 어, 미스 사면슨께서 말씀하셨듯이 비트닉이라는 행사가 매주 마지막 금요일에 항상 있어요. 그래서 이번에도 이제 이번 주 금요일에는 비트스톡이라고 아웃도어즈에서 하는 어떤 프로그램이 있고, 원래는 이제 인도어즈에서 하는 프로그램인데, 살짝 미니 탤런트 쇼 같은 느낌이거든요. 그래서 한 어, 20명에서 25명의 사람들을 받아서 이것도 이제 사인업을 해야 돼가지고 굉장히 또 컴페티티브 하거든요. 그래서 노래 부르는 것뿐만 아니라 뭐 악기, 뭐 피아노를 친다든지 나가서 뭐 코미디를 한다든지 마술쇼를 보여준다든지 포에트리를 읽는다든지 아무튼 자기가 좋아하는 거에 대해서 이제 퍼포먼 할 수 있는 기회라고 보시면 되는데 저 같은 경우는 노래 부르는 거 좋아해서 어 이번 연도랑 작년에 한 두세 번 빼고는 계속 했던 것 같아요. 그래서 이번 주 금요일에도 할 예정입니다. 너무 감사합니다. 그리고 뭐 시간이 이제 되니까, 그래서 제가 뭐 더 듣고 싶고 그렇게 한데, 뭐 시간 제한이 있고 그러다 보니까 이제 마무리해야 될 것 같은데, 그리고 너무 우리 학생 잘하고 있지만, 또 처음부터 많이 부담 두기 싫어서, 네, 마지막으로, 우리 여기 계시는 학부모의 학생들한테, 본인이 마지막으로 인사 겸해서 밀턴은 앞으로 지원할 학생들한테 뭐 조언 아닌 조언, 뭐 그런 거 해서 마무리 한번 지어주시면 감사드릴 것 같아요. 네, 일단 조언부터 먼저 시작을 한번 해볼게요. 네. 사실 제가 생각했을 때 가장 저한테 도움이 많이 됐던 두 가지는 첫 번째는 일단 인터뷰를 인퍼슨으로 본 게 저한테는 굉장히 도움이 많이 됐던 것 같아요. 사실 줌으로도 이제 가능하지만 인퍼슨으로 인터뷰를 한다는 게 대면으로 함으로써 조금 더 admissions officer이랑 유대 관계를 형성하고 또 캠퍼스를 돌아볼 수 있는 그런 기회가 있기 때문에 학교를 조금 더 잘 알 수 있는 기회이지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 두 번째는 이 admissions 프로세스에서 케어해야 될 게 굉장히 많긴 하시겠지만 passion for the school이 가장 중요한 것 같거든요. Showing your passion to the school is the most important thing. That's what I believe. 학교에 대한 열정을 진짜 내가 이 학교를 이만큼 가고 싶어 한다라는 것을 잘 보여줄 수 있다면 학교도 그걸 충분히 느낄 거고 그 안에서 이제 뭐 그레이드나 이런 게 같이 이렇게 형성이 되면은 좋은 결과 받으실 수 있을 거라 생각하고 오늘 와주신 모든 학부모님들과 학생분들한테 너무 감사하다는 말씀 드리고 저도 오늘 이렇게 밀튼을 알릴 수 있게 되어서 너무 영광스러운 자리였던 것 같습니다. 감사합니다. 너무 감사합니다. 뭐 10학년밖에 안 돼 이렇게 발표할 수 있어서 너무 잘 큰 것 같아요. 부모님이 좋아하시겠어요. 그래서 오늘 저희 그 웨비나에 참석해서 너무 감사드리고요. 일단 옆에 코리 선생님 다시 한번 바꿔달라는 게 아니고 네, 보여주시면 저희가 이제 마무리 짓도록 하겠습니다. Corey, I Hello. think yeah, he did a fantastic job. I was just trying to ask him questions to feel more comfortable. Yeah. So I think you and Tobias had a great job. And before we go, can you say last word
to our audience and say goodbye. Of course. Thank you all for giving us your attention. Good luck to all of you as you think about boarding school and high school and all that. And please reach out to me if there's anything I can be helpful with. If you have questions, you can pass them through Steve, and I can try to answer them. And do let me know if you're going to be on campus in the fall. Okay, Corey, thank you. You could log out with Tobias. Thank you so much again for the time being. So we'll let you know all the questionnaire to you and I'll Okay. send it over to your email, okay? Okay. Thank you, Steve. Have a Okay, good day. thank you. Have a good day.